okufulumya ebigezo ebyandabansasaana ebyasina eyookuna ensomesa enkadde n'ensomesa empya 2024 kubadde mu State House nakasero nga kuwaliddwa minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Museveni kwetabyeko baminisita abali kubadde Dr. Jesse Mwingu wamatikiraga waggulu Dr. Joyce Muli Kaduki w'ebyenjigiriza ebisookerwako ow'emizannyo Peter Ggwanga abaka ba Parliament n'abakungu abalala ssentebe w'akakiiko ka UNEB Professor Celestine obuwatendeza ensomesa empya yagambye nti egenda kwongera ku bugugu bw'abayizi. The products of the curriculum have more confidence, can communicate better, have developed the skills to do research and projects in various areas, and have learned how to learn. Agambye ensomesa endi baguliddeyo essuula empya ey'okunyikiza ebinaasomesebwa ebijja mu siniya eyookuna n'ey'omukaaga. The board is glad, Mama, that you gave the necessary guidance to the National Curriculum Development Center, and substantial changes have been made to the UACE curriculum, with which these learners will now interact when they transition to that level in a few weeks from now. Yebaza First Lady olw'okulambika obulungi akakiiko akasenke ebisomesebwa ekibadde kitangala ku byenjigiriza by'eggwanga n'obuwanguzi buno. And Mama, I congratulate you for your guidance. I congratulate Executive Director, the management and staff of UNEB on this achievement. It was indeed hard work. Obwayogedde ku mutindo gw'ekitongole kya UNEB nga batuuka n'okuwangula awaadi ensi yonna ya International Organization for Standards. Mama, this confirms that UNEB quality systems, processes and procedures are at international standards. And this is a prestigious award which guarantees UNEB's global recognition. Yes, Ssaabawandiisi wa UNEB Dan Nokrach Odongo kufulumya ebigezo byannabansasaana si kufulumya ebyakolebwa mu nkola enkadde mwategeeza nti abayizi 9 mu Lusambwa batuula ng'abalenzi baali 4,300 mu nkaaga mu mwenda ate abawala baali 5,373. 96.1% sat for the examination, and out of those 4,369 were males and 5,373 were females. Ayogedde ku muwendo gw'abayizi abaayise. Out of the 9,000 plus who sat, 80 or 0.8% were able to pass in Division 1. 5.2% of 503 candidates passed in Division 2. Oluva afulumizza ebigezo eby'ensomesa empya ategeezezza nti ensomesa eno yatongozebwa mwaka gwa 2020 n'etandika okusibwa mu nkola nga beeyambisa enkola eya Assessment Management Information System ng'abatendeka abasomesa 6,341 okuginyikiza mu siniya ey'okusatu n'eyookuna. With emphasis on the use of digital assessment tools that we had developed and circulated. Ayogedde okusomesa okwasanga omuli amasomero agamu obutaba na byuma ebyeyambisibwa mu kugissa mu nkola naddala kompyuta ekyakera okuwa ebigezo ebya projekiti. Which was a major constraint in the ability of these schools to make timely submissions of the continuous assessment scores to UNEB. The volume of data that UNEB must receive and store is also now requiring larger capacity servers at UNEB. Agamba nti amasomero agamu gaakitula oluvannyuma okudda ku nsomesa empya nga baali balowooza nti gavumenti ejja kusigala ng'ekuberera ensomesa enkadde. They were stuck in teaching the old curriculum in the hope that government would retract the new curriculum given the challenges that were evident at the start of the new curriculum implementation. They were surprised when the board released sample examination papers. Ayogedde ku basomesa abeekandaga mu kugulula ebigezo ne facility ensonga n'azingiramu. Your guidance on the course of action was well taken and management is taking appropriate action. Nonetheless, the other non-striking groups in their end of scoring reports have overwhelmingly recommended that UNEB should train more scorers due to the more complex nature of the scoring of this examination. Odongo yayogedde ku nsenka y'ebigezo empya okuli A, B, C, D ne E bw'ogeraganya ebaddewo ng'enegubira busobozi obw'omuyizi okwanukula ebigezo. The achievement level is described as exceptional, and a candidate who has
this grade A and is an exceptional candidate or learner is that person who demonstrates an extraordinary level of competency by applying innovatively and creatively the acquired knowledge and skills in real life situations. The one that is at grade B, the achievement level is described as outstanding, is described as satisfactory. Then D is described as basic. That is, this candidate demonstrates a minimum level of competency in applying the acquired knowledge and skills in real life situations. Then finally, E mama is described as elementary. This person demonstrates below the basic level of competency. Odongo agambye nti abayizi 35 mu 16 baayise ebigezo nga bakola ebitundu 98 obutundu 5 ku buli 10. Agambye nti bakuwa ebbaluwa ya UCE era certificate yabwe wadikibwe ko result 1. So if a candidate obtains the basic level at D in any of the 8 or 9 subjects that the candidate has taken, that candidate is deemed to have qualified for the Uganda Certificate of Education Award. So all these candidates who have qualified will have result 1 indicated on their transcript and certificates. The candidate is not entirely empty of knowledge or skills. They have something. But what they have is not adequate for them to be awarded the certificate. Ayogedde ku masomo agakoleddwa obubyokole physics, chemistry n'olungereza. Challenges that were observed have been inadequate vocabulary, inability to paraphrase or using your own words without having to copy directly from a given text. Ayogedde ku misango 61 egyaloopeebwa abenyigira mu kubba ebigezo nga mwazingiramu abayizi 9 kinana bogeragana n'abayizi 13 abenyigira mu kupa omwaka ogwedde olw'ebigezo ebikwasiza minisita y'ebyenjigiriza Janet Museveni okubifulumya. Thank you and God bless you. Kuteesa George Williams ne Ibrahim biri bakusakidde eggulu Yiino lwa Bukedde TV. Nga Minisita y'ebyenjigiriza n'emizannyo era First Lady Janet Museveni tannafulumya bibuuzo bya siniya eyookuna eby'omwaka ogwedde. Minisita y'ebyenjigiriza n'emizannyo mu matendekero ag'awaggulu Dr. Jesse Muyinga alaze essanyu olw'ebigezo wansi wa curriculum eno empya okufulumizibwa omulundi ogusooka. When you rolled out this curriculum in 2020, there was a lot of uncertainty and many people wondered how it would be managed and assessed. But with God it is done, and today we celebrate a great achievement of a new curriculum successfully implemented and assessed. Ategeezezza nti eruubirira okukojiwaza abayizi n'okubawa embavu okugonjoola ebizibu n'okusomoozebwa okuliwo mu bulamu. There has been a complete change from a content-based curriculum to one that enables our learners to acquire not the ability to recall facts as it has been, but to have competences that enable them be creative and solve problems in real life. Yebaza Mama Museveni, NCDC, UNEB n'abakwatibwako abalala okulaba nga kino kituukibwako. And indeed, we are here to reap the fruits of your determination to change the status quo and lead to a transformation. I want to thank the National Curriculum Development Center for the great work they did to ensure the curriculum was possible to implement and assess. Dr. Muyinga oluvannyuma yaniriza Minisita Museveni ng'ono yeebaza Katonda olunaku luno okufulumya ebigezo eby'emirundi ebiri. We have every reason to rejoice and be glad in it as UNEB presents to us yet again results of 2 examinations done concurrently. Asimi UNEB ne boodi olw'omulimu w'amatendo gwe bakoze okulaba nga UNEB efuna certificate y'ensi yonna. This should give further assurance to the public that UNEB is committed to observance of quality processes in executing
its mandate. Azizaamu amaanyi abayizi abataakoze bulungi obutaggwaamu ssuubi bagezeeko okwegatta ku matendekero amalala. I encourage them to look out for other opportunities of progression in education and training through the vocational pathway. You do not have to drop out of formal education at all. You can try again through this other pathway. Ategeezza nti waliwo abali balowooza nti gavumenti egenda kusuula kalikulamu eno empya ekyaleetera amasomero agamu okulwawo okuva mu kalikulamu enkadde so nga bo baali bagenda mu maaso. But many schools were stuck in teaching the old curriculum. However, we remained steadfast in implementing the new lower secondary curriculum despite those hiccups, because the curriculum was designed to develop competencies in all the areas of learning. Akasiza nti kalikulamu eno egenderera okuwa abayizi obusobozi okuzimba n'okukulaakulanya eggwanga. The assessment tasks are geared towards solving problems in the real world. These are the citizens the country needs to be coming out of our education system now. Bw'ati akalatidde abasomesa okuba abeesimbu nga bawa abayizi obubonero kiyite cumulative assessment oba CA obukola ebitundu 2 obugattibwa ku bitundu 8 ze bafuna mu bigezo ebyakamalirizo. To ensure the integrity of the continuous assessment scores submitted to UNEB. This is very important because that's how we get the whole learning of any one of the students of the work they do throughout the year. Validity and reliability must be observed in generating these continuous assessment scores so that they reflect the true levels of achievement by the learner. Wano wasabidde bannayuganda okuwagira kalikulamu eno ku lw'obulungi bw'eggwanga. I call on the country to accept this change, which is for the better. Yebaza aba NCDC ne UNEB olw'okukyusa engeri gye bagololamu abayizi n'okubawa obubonero. I'm happy to see that the NCDC and UNEB have now come up with a new approach that eliminates ranking candidates by divisions attained. Wano walabulidde ab'amasomero okukomya okutimba ebifaananyi by'abayizi n'obubonero bwabwe mu bifo eby'olukale nti kuba kikontana n'etteeka. The Office of Personal Data Protection has drawn UNEB to the provisions within the Data Protection and Privacy Act Cap 97 that prohibits the publication of personal data of children. As such, UNEB has been informed by the Personal Data Protection Office, in quotes, that publicly disclosing the names, photographs, and individual grades of learners on boards or other publicly accessible platforms exposes such learners to harassment, stigma, and emotional distress. Accordingly, schools are advised now to use alternative methods of sharing examination outcomes without compromising student privacy by way of disclosing personal learner information or data. Alagidde omuwandiisi w'enkalakkalira mu Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo okulungamya kino bwe kirina okukolebwa. I now task UNEB and all the other examination and assessment agencies under the Ministry of Education and Sports, together with the Permanent Secretary of the Ministry of Education and Sports, to liaise with the Data Protection and Privacy Office for further appreciation of this guidance on how to fully comply with the Data Protection and Privacy Act. Mama yozayizza abayizi abatudde omutenda guno ogusoose kalikulamu empya. I must send hearty congratulations to our learners who have had their places sealed in history as the first cohort to sit for the UCE examinations under the new lower secondary curriculum. Okusunsa abayizi abagenda mu siniya ey'okutaano kwanga 2 okutuuka nga 21 omwezi guno olwo batandika okusoma nga 3 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Oluvannyuma efulumizza ebivudde mu bibuuzo bya siniya ey'okuna mu butongole eby'omwaka 2024. It is now my singular honor to release the 2024 USE results
for both the last cohort of examinations under the previous lower secondary curriculum and the pioneer class under the new lower secondary curriculum. I thank you and God bless you. Nze kuteesa Williams na Ibrahim Mbiru ku Bukedde TV. Thank you, Ministry of Education. Abayizi 359,417 bebeewandiisa okukola ebigezo mu nsoma empya giyite competent based curriculum nga kuba ne 17,733 baali balenzi ate 18,284 nga bye bitundu 5 n'obutundutundu 7 ku buli 100 baali bawala. Ku bana abayizi 13,685 nga bakola ebitundu 38 n'akatundutundu kamu ku buli 100 baali mu nkola eya bonna basome ate 22,232 nga bye bitundu 61 n'obutundutundu 9 mu masomero g'obwannannyini. Abayizi 37,512 nga bye bitundu 99 n'obutundutundu 4 ku buli 100 be baatula ebigezo bino nga abayizi 2,297 bo tebaabikola. Abayizi abaliko obulemu abaatula baali 743 ng'ekkomera eruzira lyatuuza abayizi 28 ate 11 okuva kuli embalala. Ebigezo bino mu nsomesa empya omuyizi okuyita beesigama ku busobozi mu kuddamu ebigezo. Abayizi basengekebwa bwe bati: omuyizi afuna A aba ayolesezza obukugu mu kuyita ebigezo byonna era nga yategeera byonna ebyabuuzibwa. Omuyizi afunye B ono aba ayolesezza obuyivu mu kussa mu nkola bye basomesa n'obulamu obwa bulijjo. Omuyizi afunye C abeera assiza mu nkola ebisomesebwa n'okubigeraageranya n'obulamu obwa bulijjo. Omuyizi afunye D aba ayise mu kukola ebyasomesebwa mu ngeri ensamusamu bw'ogeraageranya n'obulamu obwa bulijjo. Olwo omuyizi afunye E abeera teyategeera bulungi ebyo ebyasomesebwa n'okubissa mu nkola mu bulamu bwa bulijjo. Mu nsomesa empya teri kusengeka bayizi mu mitendera egy'okuyita nga bwe gubadde mu nsomesa enkadde ey'eddaala erisooka, eryokubiri, eryokusatu n'eryokuna. Omuyizi yenna agenda kufuna satifikeeti kasita ayitira ku mutendera okuva ku A okutuuka ku D mu masomo ge yatuula. Ebifulumiziddwa biraga nti abayizi 35,146 nga bye bitundu 98 n'obutundutundu 5 ku buli 100 baayise nga bakuweebwa satifikeeti ya UNEB nga ku bbaluwa zaabwe kwakusibwako result 1. Abayizi abataatuukiriza ebyo baakubawandiikirako result 2 ku bbaluwa zaabwe ate abayizi abataatula ebimu ku bigezo ebyesalira biyite compulsory subjects baakubawandiikirako result 3. Bano si baakuubwa satifikeeti ya UNEB. Abayizi basinze kola essomo ery'okusiiga ebifaananyi, ebyafaayo, eby'obufuzi kiyite political education, eby'obulimi n'okubala. Abayizi baakoze bubi essomo lya physics, chemistry n'olungereza. UNEB etegeezezza nti abaagolola baasanze okusomoozebwa nti abayizi abasinga baalemeddwa okussa mu nkola oba okutaputa ebyo ebyabaweebwa olwo basobole okutuuka ku kinyusa ekyetaagisa. Mu lungereza baalemererwa okutaputa ebigambo okugyamu omulamwa ogwetaagibwa. Mu kkomera eruzira baawandiisa abayizi 28, 27 ne batuula nga bonna baakuweebwa ebbaluwa ya UNEB. Mu kkomera embalala abayizi 11 be baatuula ebigezo nga bonna baayisera baakufuna ebbaluwa ya UCE. Abayizi 743 abeewandiisa abaliko obulemu 703 baayise ebigezo bino era baakuweebwa ebbaluwa ya UNEB. UNEB era yakola okunoonyereza mu bayizi abaatuula ebigezo bino omulundi ogusoose nga bano baali 5,631. Abayizi 96 n'obutundutundu 6 abaabuzibwa ku ebyo ebyabasomesebwa 67 n'obutundutundu 4 baategeeza nti obudde bwe baabawa bumala ate abayizi 83 n'obutundutundu 2 baagamba nti baategeera bye baabuuzibwa ku mpapula 53 ze baakola. Emisango 64 gye gyaloopebwa abeenyigira mu kubba ebigezo nga mwazingiramu abayizi 984 bw'ogeraageranya n'abayizi 3,000 ab'omwaka 2023. UNEB egamba nti embuuza y'ebigezo ekaluubiriza abayizi okukopa kuba beesigama ku ngeri omuyizi gy'ategedde ebigezo. Okukopa okusinga kwali mu masomo ga science okusingira ddala physics nga bano baayambibwako abasomesa baabwe. Akulira akakiiko akasengeka ebisomesebwa mu ggwanga aka National Curriculum Development Center Dr. Grace Baguma annyonnyodde obulungi bwa curriculum empya eri omuyizi omuzadde, essomero n'eggwanga okutwaliza awamu. Nti ensi eno ejjagganyulwa nnyo kubanga emiti emito bwe tuba nga tugikuzizza nga tujja eri more of
hands on nga teri theoretical in terms of answering exams, in terms of focusing on passing with distinctions, and the child after 2 months doesn't know anything. Twagala abaana nga bajja kutubeerera b'omugaso mu nsi muno mu Uganda eno gye tulimu. Omwana ono bwe tuba tumunacharinze n'avaayo ng'amanyi okwetakulira n'anoonya information, what we call lifelong learning. Bo abayizi abeewandiisa mu nsoma enkadde bali 1,141 nga ku bano 972 be baatuula ebigezo. Abayizi 8 bayitidde mu ddala lisooka, 503 ne bayitira mu ddala eryokubiri, ate 1,710 ne bayitira mu ddala eryokusatu, olwo abalala 582 ne bayitira mu ddala eryokuna, olwo abayizi 1,129 bagwiridde ddala. Oluvannyuma lw'ebyavudde mu bigezo bya siniya eyookuna okudda, embuto n'emizira byefuze emaganjo ng'abayizi abasomesa n'abazadde ab'essomero lya Godswe High School Maganjo bajaganya olw'abayizi baabwe abaatula ebigezo bya siniya eyookuna omwaka oguwedde okubiyitira waggulu. Beegatiddwako abasomesa ne bannaabwe mu bibiina ebya wansi abayozaayozezza era nga bamativu nti ensomesa empya bagikutte n'amaanyi. Omukulu w'essomero lya Godswe High School Maganjo Tusime Olive Suube ategeezezza nti baatuuza abayizi 13 nga bonna bafunye result 1 era bafunye obubonero obubongerayo mu siniya eyookutaano. Twatuuza abaana 13 naye 9 ku 10 bayitidde mu ddala erya waggulu lye tuyita exceptional, abalala bayitidde mu liddako lye tuyita outstanding and satisfactory. Mu ngeri y'enjawulo yeebaziza director w'essomero lino Kizito Henry Nix olw'engeri gye yabawagidde okussa mu nkola curriculum empya ne basobola okufuna obuwanguzi buno. Twebaza director olw'okubanga nti yatuwa byonna ebyali byetaagisa okulaba nga curriculum eno tugisomesa abayizi mu ngeri gye twali tuteekeddwa gibasomesaamu. Ategeezezza nti n'omwaka guno ensolo ku kizigo kweri kubanga bafunye abasomesa bakugu ate nga beetegefu okukola omulimu omulungi. Essomero lya Godswe terikoma ku bya mu kibiina byokka, batulaze n'ebikopo ebibaze bawangula mu by'emizannyo era director Henry Kizito era nga y'omu ku bazadde abaatuuzizza abayizi ng'ali wamu ne muwala we Helena Kisa balaze essanyu era asiimye abasomesa olw'omulimu gwe bakoze. Subjects nyingi ali exceptional, awalala ali outstanding. Kizito ayogedde ku bintu ebifudde essomero lya Godswe ery'enjawulo ku masomero amalala. Ng'ekintu kye balina okuteekako essira era kye twagamba n'abali bannaabo abagenze balina okukola ennyo research nga bakozesa library, bakozesa intaneti, balina okunoonya okumanya. Bo abayizi abanywedde mu bannaabwe akendo beebazizza abasomesa abazadde ne Katonda olw'omulimu gwe babakozeemu. Neebaza abazadde bange kubanga bambeereddewo nnyo. Nayitidde mu first result. Nebaza Mukama, nebaza abazadde bange, nebaza abasomesa bange. Tenongera kwebaza ddala Katonda nti I'm one of the exceptional students to Godswe High School. Abaana baffe bakoze bulungi, twebaza abazadde okubanga babadde supportive. Tuli ready okureceiving abaana kubanga curriculum eno tuli sure nti tujjagena maaso n'okola obulungi.